الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو نعمتیں جو انسان کو ملی ہے، ایک جان اور ایک مال، اور یہ دونوں نعمتیں دے کر اللہ نے جان کے خرچ کرنے کے بھی ذریعے عبادت بنائی ہے اور مال کے خرچ کے بھی عبادت کے طریقے ہمیں بتائے ہیں. اور دونوں چیزیں یعنی جان اور مال قرآن کی آیت کے مطابق ہم نے ان کا اللہ سے سودا کر لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارے مال اور جان جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. تو نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر وقت تک اس دنیا میں ہمیں یہ جان اور یہ مال عطا فرمائے ہیں، اور یہ ہم پر کرم فرمایا کہ کچھ طریقے اور کچھ عبادتیں ہمیں ایسی عطا فرمائی، جان کے لائن سے بھی اور مال کے لائن سے بھی، کہ وہ ہم کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور جنت کے مستحق بن سکتے ہیں. تو کچھ عبادتیں تو جانی ہیں، کچھ عبادتیں مالی ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو جانی اور مالی دونوں ہیں. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ فرض عبادت ہے اور یہ جانی عبادت ہے، ہم اپنے جسم سے، باڈی سے، جان سے کرتے ہیں. اور کچھ عبادت ایسی ہیں کہ جو مالی عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیر، خیرات، یہ جو ہم کرتے ہیں یہ مالی عبادتیں ہیں. اس کے ذریعے بھی اللہ کی رضامندی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک عبادت ہے حج کی، جو جانی بھی ہے مالی بھی ہے، جس میں جان بھی خرچ ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، دونوں خرچ ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مشترک ہے، جانی اور مالی دونوں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل احسان ہوا کہ کچھ لوگوں کو ایسا بنایا کہ جو اپنا مال دوسروں کو دے کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے. اس میں مال کے بارے میں جو احکام ہے وہ یہ ہیں کہ کچھ تو یہ ہیں کہ فرض ہیں. کس پر فرض ہیں، کتنا فرض ہے، ان کے مسائل انشاءاللہ بھی تھوڑے بیان کریں گے ہم. اور کچھ خیر، خیرات، صدقہ ایسا ہے کہ جو انسان کے اپنی ثوابدید پر، انسان کی مرضی پر چھوڑ دیے ہے، جس کو ہم نفل صدقہ کہتے ہیں. تو یہ بھی مال کا صدقہ ہوتا ہے، مال کی مالی عبادت ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جاری کی ہے. جیسے نمازوں میں کچھ نمازیں تو فرض ہیں کہ جس کا کرنا ہمارے لیے، پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کچھ نمازیں نوافل رکھی ہے کہ نفل نمازیں ہم پڑھیں نہ پڑھیں یہ اپنی ثوابدید پر ہے، پڑھے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا.
تو ایسے مال کے اندر بھی کچھ حقوق تو ایسے ہیں کہ جس کا ادا کرنا ہمارے ذمہ ضروری اور لازم ہے، اور کچھ حق ایسے ہیں کہ نوافل ہے، اب کرے تو ثواب ملے گا، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ، جانی عبادت اور مالی عبادت، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 32 جگہ 32 ٹائمز قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، جانی عبادت اور مالی عبادت دونوں کا حکم ایک ساتھ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے تم اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر دو کہ جس دن تمہارے پاس کوئی پیسے بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی وہ کام آئے گا۔ مطلب کہ موت سے پہلے، قیامت سے پہلے جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کر لو، ورنہ یہ مال آپ اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ اور بہت سی احادیث ایسی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو خرچ کرنے کی، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس پر مستقلاً برکات اور مستقلاً اس کے اندر فائدے ذکر کیے ہوئے ہیں احادیث پاک میں۔ تو ایک طرف تو یہ ذکر کیا ترغیب کے اعتبار سے، اور اگر کوئی اس مال کا حق ادا نہ کرے، جو مال میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے وہ اگر ادا نہ کرے فرض حق، تو پھر اس کے اوپر بہت بڑی وعید بھی ہے، دنیا میں بھی اس کے اوپر تنگی آئے گی، بارش بند کر دی جائے گی، مصیبت اور تکلیف میں آدمی مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح آخرت کا عذاب بہت سخت قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو، پیسے کو سٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں، خزانہ کر کے رکھ لیتے ہیں، اور اس میں سے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ دردناک عذاب، بہت پینفل عذاب اللہ کے یہاں، اور کیسے ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کی تختیاں بنائی جائے گی، سلیٹیں بنائی جائے گی، اور اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا، پھر اس کے ذریعے داغا جائے گا، ڈام دیا جائے گا، داغا جائے گا، جباہہم، ان کے ماتھے کو، وجنوبہم، اور ان کی دونوں کروٹوں کو، پشت سائڈ کو، وظہورہم، اور پشت کو، پیٹھ کو بھی داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اوپر سے یہ کہا بھی جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اور اس کا حق ادا نہیں کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا اب چکھو اس مال کا وبال جو تم نے اپنے لیے سٹاک کر رکھا تھا، اس میں سے حق ادا نہیں کیا تھا۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So I'll briefly translate inshallah what our respected Imam Sahib Hafidhullah just mentioned. He started off by reciting some ayat of the Quran, and then he said that Allah subhanahu wa ta'ala has given us two types of blessings, life and wealth, our soul and our financial state that we're in, our wealth. And alhamdulillah, both blessings are great from Allah subhanahu wa ta'ala, and both can be used and utilized to gain and attain the closeness and nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala has instructed us to do certain actions physically, which are forms of ibadah, like salah. And similarly, Allah subhanahu wa ta'ala has also instructed us how to spend our wealth, and by spending our wealth, we in turn would get the closeness and the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. So there are some, just like in salah, just like in the physical actions, there are some forms which are compulsory, which are necessary, and there are those which are also optional. So we have the fard salah and we have the nawafil salah. Similarly, with the wealth,
there are forms of charity as well. Some are considered fard and necessary, compulsory, and some are optional. But regardless of the state or the status, they are all means of ways of getting close to Allah subhanahu wa ta'ala in forms of ibadah. Zakat has also been emphasized a lot in the Quran, just like Salah has. We are commonly, we have this understanding, and we are told that Salah is the greatest of ibadat. One of the first things that will be questioned on the Day of Judgment, absolutely. But to emphasize the importance of zakat, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned zakat along with salah approximately 32 times in the Quran. So whenever Allah subhanahu wa ta'ala mentions salah and prayer and gives the hukm and command of performing salah, right after it he also mentions zakat and charity to show the importance of zakat as well. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that there will come a time where you will no longer be able to spend your money, meaning you will pass on from this life. So spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala before you are no longer able to spend. There's a lot of encouragement, a lot of virtues, a lot of fadail mentioned for charity and for spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And for those who don't spend and who withhold and don't fulfill this obligation and this command of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala has also promised a very severe punishment. The ayah of the Quran that our respected Imam quoted, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that for those who don't give their zakat and their charity and they don't spend, Allah subhanahu wa ta'ala says, give them the glad tidings, good news of a severe punishment. What is that punishment going to be? The wealth that you withheld in this world will be converted into plates and slates, and they'll be heated in the fire of Jahannam. And then with that, this individual will be branded on his forehead, on his sides, on his shoulders, on his back, throughout the body. And then it will be said to him that this is the wealth that you withheld in the world and you didn't spend and you didn't give zakat for. So the rewards and the virtues are great, and at the same time the punishment and the warnings are also very severe. इस्लाम के किसी भी हुक्म को फ़र्ज़ साबित करने के लिए 4 दलाइल होते हैं: कुरान करीम, अहादीस रसूल, इजमा उम्मत और क़ियास। जैसे नमाज, रोज़ा और हज और ज़कात, ये चारों 4 कुरान करीम, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजमा उम्मत और क़ियास, चारों दलाइल से इनकी फ़र्ज़ियत साबित है। इसको फ़र्ज़ क़तई कहते हैं, मुहकम कहते हैं। इसके फ़र्ज़ होने में, फ़र्ज़ का एतक़ाद रखने में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जैसे इंसान 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ समझता है और उसको पढ़ता है, इसी तरह ज़कात भी एक अहम रुकन है जो फ़र्ज़ है। कोई शख्स अगर नमाज की फ़र्ज़ियत का इनकार कर दे कि नमाज फ़र्ज़ नहीं है कोई चीज़, या रोज़े की फ़र्ज़ियत कि रोज़ा कोई फ़र्ज़ नहीं है, तो वो जैसे काफिर हो जाता है। इस्लाम के किसी वो हुक्म जो फ़र्ज़ क़तई हो, मज़बूत कुरान और हदीस वग़ैरह से साबित हो सराहतन, इसके फ़र्ज़ होने का अगर कोई इनकार कर दे तो वह आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसी तरह ज़कात भी एक फ़र्ज़ मुहकम है, एक फ़रीज़ा अल्लाह की तरफ से क़तई है। अगर इसका कोई इनकार कर दे कि ज़कात फ़र्ज़ नहीं है तो वो भी काफिर है। ज़कात की फ़र्ज़ियत का, फ़र्ज़ होने का एतक़ाद रखना ये लाजिम है। अगर कोई फ़र्ज़ न माने तो आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार कर दिया था। कुछ लोग ऐसे थे कि फ़र्ज़ियत का तो इनकार नहीं किया, लेकिन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक, वफ़ात तक बैतुल माल में जमा करना था और ये इस्लामी रियासत के ख़जाना में जमा करना था। आपके बाद वो सिस्टम नहीं रही, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके साथ जिहाद का ऐलान किया कि जो भी रोज़े की फ़र्ज़ियत का इनकार करे वो मुर्तद है, वो इस्लाम से खारिज है और हम उनके साथ जिहाद करेंगे। इसी तरह जो निज़ाम ज़कात का चलता था कि बाकायदा इस्लामी हुकूमत की तरफ से ज़कात के वसूल करने वाले लोगों के पास जाते थे और वो सारा ला कर बैतुल माल में जमा किया जाता था,
تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے وہی سارا دینا ہوگا. اگر اس میں ایک رسی بھی کم دیں گے تو میں ان سے بھی جہاد کروں گا. یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا محکم ہونا، مضبوط ہونا ہے کہ یہ اسلام کا ایک فریضہ ہے. اور آپ نے مشہور حدیث بار بار سنی ہوگی کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کے بعد، اللہ اور رسول کی شہادت دینے کے بعد جو اسلام کے پلر بتائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ چار اہم ہے. اس میں سے کسی کا بھی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر کہلائے گا. ایک وہ آدمی ہے جو فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا کہ فرض ہیں، فرض مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، نماز سے غفلت ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتا. زکوٰۃ کو فرض مانتا ہے لیکن نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایسے آدمی کو فاسق کہا جائے گا. اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، یہ فاسق آدمی ہے. تو فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اگر فرض مانے لیکن ادا نہ کرتا ہو تو ایسا آدمی فاسق کہلائے گا. So, just like Salah has been established in Sharia by the four dalail which are used to confirm a hukm of Sharia, Quran, Ahadith, Ijma and Qiyas, similarly Zakat has also been established very firmly in the Sharia by all four dalail. So someone who rejects the obligation of Zakat will be considered out of the fold of Islam. Now, Shaykh has also clarified, made very clear that just like if a person does not perform Salah, that does not necessarily mean that they are out of the fold of Islam, as long as they understand the obligation of Salah. They don't reject it, but weakness of Iman, a person does not perform Salah, that person will be classified as a fasiq, not a kafir. Similarly, this is the ruling for Zakat. If a person knows he or she has to fulfill this obligation but does not, that individual would be termed and classified as a fasiq, but not a kafir. A kafir will be that individual who outright rejects the obligation of zakat and says that zakat is not fard at all. There is no such thing as zakat. And proof for this, Nabi alayhi salatu wasalam mentions a hadith wherein he mentions the pillars of Islam, a very famous narration. In this hadith, Nabi alayhi salatu wasalam has also mentioned zakat as one of the pillars. Similarly, in the time of Abu Bakr radiallahu anh, after Nabi alayhi salatu wasalam had left this temporary world, there were some people who refused to give zakat. And in their understanding, it was as if while Nabi alayhi salam is alive, we would give it, but once he has passed, there is no more zakat. And Abu Bakr radiallahu anh waged war against them. They were Muslims, they read the Shahada, they performed Salah, but they refused to give zakat. Abu Bakr radiallahu anh waged war against them and said, a person who does not take this as an obligation is not worthy of being classified as a Muslim, and therefore waged war against them. And he made a commitment that every minute amount that they would give while Nabi alayhi salatu wasalam was alive, I will ensure that they give that very same amount. And until they don't do that, I will wage war against them. زکوٰۃ کے متعلق حکم یہ ہے، جیسے نماز کے متعلق حکم ہے کہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی جو بھی عاقل ہو، یعنی مجنون اور پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، نابالغ لڑکے اور لڑکی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو ہر عاقل بالغ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر جو شرائط آگے آتے ہیں کہ وہ اتنے کا مالک ہونا چاہیے، اس کے شرائط ابھی میں عرض کروں گا، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اسلام نے ہر ایک کی اونرشپ اور ملکیت کو الگ الگ شمار کیا ہے، ہر ایک کی، مرد کی بھی، عورت کی بھی، پھر لڑکوں کو بھی جو بالغ ہے اور جو نابالغ ہے. تو اونرشپ اور ملکیت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حکم ہے، اور کن کن مالوں پر فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، کن کو دی جاتی ہے، یہ کچھ مسائل ہے جو انشاءاللہ میں ابھی کہوں گا. تو ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اس کا معنی ہی ہے برکت اور بڑھنا.
برکت. جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو دوسرے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات سے بڑھاتے ہیں مالوں کو. تو زکوٰۃ دینے سے جو بھی آدمی خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ، اس لیے کہ مال اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہے اپنا خلیفہ بناتا ہے. مالدار جب کسی کو اللہ بناتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنا خلیفہ زمین میں بناتا ہے دنیا میں، کہ اب میں نے اس کو دیا ہے تو میرے احکام کے مطابق یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ خوش دلی سے، خوشی کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بہت برکت عطا فرماتا ہے. تو اس کا معنی ایک تو برکت کا بھی ہے، ایک تو معنی اس کا پاک کرنا بھی ہے، کہ جب زکوٰۃ کو مال کا میل کہا جاتا ہے، جب وہ نکل جاتا ہے تو دوسرا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے. یہ زکوٰۃ کے فائدے اللہ کی طرف. اور زکوٰۃ سے آپس میں جب ظاہر ہے کہ آپ کسی غریب آدمی کی ہمدردی میں زکوٰۃ دیں گے، ان کی ضرورت کو پورا کریں گے، تو اس کی طرف سے بھی ایک محبت ہوگی، آپس میں ایک ہمدردی ہوگی، آپس میں تعلقات پیدا ہوں گے. تو زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مالدار طبقہ اور غریب طبقہ دونوں کے درمیان ایک محبت اور ریلیشن اور ایک تعلق کا ذریعہ بھی زکوٰۃ ہے. بہرحال تو زکوٰۃ جو ہے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. کب فرض ہے؟ جب کہ وہ نصاب کا مالک ہو، اس پر 1 سال گزر جائے. جب وہ نصاب کا مالک ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے. نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی سلور یا 7.5 تولہ سونا، جس کا آج کے اعتبار سے گرام اگر گنا جائے تو 87.5 گرام گولڈ، جس کی آج کی حیثیت سے قیمت ہوتی ہے $7,000، یا 612.35 سلور گرام، اس کی قیمت ہوتی ہے 612.35، $1 کی 1 گرام سلور ہوتی ہے. اور گولڈ جو ہیں وہ ایک $80 کا 1 گرام ہوتا ہے، $80 کا 1 گرام ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ اس کا نصاب ہوا کہ اب جو بھی عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے پاس اگر ان دونوں نصاب میں سے کوئی ایک، ان دونوں نصاب میں سے کوئی ایک، یعنی یا تو $610.35 ہو یا 7,000 گولڈ کا ہو، اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، چاہے سونا چاندی ہو یا کیش رقم ہو. سونا چاندی اور کیش کو ایک ہی شمار کیا ہے، ایک ہی شمار کیا ہے، اس لیے کہ اصل میں ہم جو کرنسی نوٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت ضمانت ہوتی ہے، گارنٹی ہوتی ہے سونے اور چاندی کی. جیسے کہ بھائی جس طرح سونا اور چاندی کا، سونا کا بھاؤ، گولڈ کا بھاؤ اوپر نیچے ہوتا ہے، اس طرح ہمارا ڈالر بھی اپ ڈاؤن جاتا ہے. تو اصل جو معیار مقرر کیا گیا ہے وہ گولڈ کا ہے کہ گولڈ ہائی ہو جائے تو ڈالر بھی ہائی، گولڈ اگر ڈاؤن جائے تو ڈالر بھی ڈاؤن چلاتا ہے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے. تو اگر کسی آدمی کے پاس فقط سونا ہے، سلور یا نقد کیش کچھ نہیں ہے، تو 7,000 وہ 7.5 تولہ یعنی 87.5 یہ نصاب ہوتا ہے. اور کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس فقط سلور ہے، نہ کوئی کیش رقم ہے، نہ کوئی گولڈ ہے، تو 612 گرام اور 35، جس کی قیمت بھی اتنی ہوتی ہے 612.35، یہ ڈالر ہو. اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تو دونوں کو مکس کیا جائے گا کہ دونوں کی قیمت مل کر اگر 52.5 تولہ سلور کے مطابق ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جبکہ 1 سال گزر جائے اور اس پر کوئی دوسرا قرض نہ ہو. اور اگر تینوں چیز ہیں، یعنی گولڈ بھی ہے تھوڑا، سلور بھی ہے تھوڑی، کیش بھی ہے تھوڑا،
تو ان تینوں کا مجموعہ اور ٹوٹل لگایا جائے گا. اگر تینوں کا مجموعہ اور ٹوٹل لگا کر اس نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر کوئی قرض نہ ہو تو اس پر بھی 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح چوتھی چیز، زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ ہر ایک مال پر نہیں ہوتی، صرف سونا اور چاندی، اور سونا چاندی میں نقد یعنی کیش رقم بھی آ جاتی ہے، اس کو بھی سونے کی گنتی میں ہی شمار کرتے ہیں. اور نمبر 3 تجارت کا مال، بزنس کا مال. بزنس کا اگر مال نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا کیش ہے اور بزنس کا بھی تھوڑا مال ہے، ان سب کا ٹوٹل لگایا جائے گا کہ کتنا ویلیو کا ہوتا ہے. اور اس ویلیو کے بعد اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو قرض اس میں سے کم کیا جائے گا. قرض کم کرنے کے بعد اتنا اگر بچ جائے جو اس نصاب کو پہنچ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، تو پھر 1 سال گزرنے کے بعد اس مرد پر، اس عورت پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب زکوٰۃ کہتے ہیں کسے؟ شریعت کی زبان میں زکوٰۃ کہتے ہیں تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص بنیتہ. تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص بنیتہ، کہ اپنے مال کا ایک مخصوص حصے کا کسی مستحق کو مالک بنا دینا، مخصوص آدمی کو یعنی مستحق جو بھی ہو اس کو مالک بنا دینا زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ. مالک بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح دے دے کہ آپ کا کوئی بھی نفع اور فائدہ اس کے ساتھ پھر رہے نہیں، مکمل طور پر مستحق آدمی مالک ہو جائے. تملیک مال مخصوص مال، مخصوص مال کا مطلب 40واں حصہ جس کو ہم 2.5 کہتے ہیں. $100 ہو تو 100 کے اوپر $2.50، 2.5%. اس کا مالک بنا دینا بنیتی ہی، زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ. جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی نیت ضروری ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کی نیت کرنا ضروری ہے، ویسے زکوٰۃ اگر دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے. بغیر نیت کے آدمی اگر صدقہ خیرات کر دے، دے دے غریب کو، اور زکوٰۃ کی نیت نہ ہو تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے دیتے وقت یا آپ جس کو وکیل بنا رہے ہیں کسی کو کہ بعد میری طرف سے اتنی زکوٰۃ ادا کر دینا، یا آپ اپنے مال میں سے اتنا حصہ الگ کر رہے ہیں زکوٰۃ کا، اس وقت نیت کر لیں. بہرحال نیت ہونی چاہیے، نیت کے بغیر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور یہ 40واں حصہ ہوتا ہے. So you mentioned the definition of the word zakat and what zakat is. Allah subhanahu wa ta'ala used the word zakat particularly with this form of ibadah to indicate that this is a way of our wealth increasing by means of giving. Allah subhanahu wa ta'ala will never decrease your wealth by you giving zakat. Nabi alayhi salatu wasalam addressed Bilal radiallahu anhu, he said to him that, "O Bilal, spend and don't fear from the owner of the throne, yani Allah ta'ala, of poverty." And the person that was being addressed was Bilal radiallahu anhu, a person who was not known to be very wealthy in society, yet Nabi alayhi salam is addressing him and telling him. If this address was made to Uthman radiallahu anhu, right, it would be somewhat easier to understand, meaning it wouldn't be that great of a concept. But he's mentioning this to Bilal radiallahu anhu, who's known not to have much, yet Nabi alayhi salam is telling him, spend and don't fear from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will provide you. So by giving zakat, inshallah, our wealth will increase. Number 2, it will purify our wealth, which also comes from this word of zakat. Allah subhanahu wa ta'ala has given us the wealth, and Allah subhanahu wa ta'ala is testing us to see how we spend and what we do with this. Now moving on, the discussion of whom zakat is fard upon, who has to give zakat, who is it fard upon, obligation upon to give zakat. So there are 4 things that are mentioned. Number 1, that the person must be sane. Number 2, the person must be mature. And by being mature, that does not mean 18 years old, by being an adult Islamically. So as soon as the individual matures, this zakat will be fard upon this individual if these conditions are met. Number 3, this individual would have to have the ownership of nisab, a certain amount upon which zakat becomes fard, which inshallah we will explain in detail moving forward. And number 4, 1 year would have passed after a person gains the amount of nisab.
Now what is nisab? What is the amount, the threshold upon which zakat becomes fard? For gold, it's 87.5 grams, and for silver, 612.35 or 36 grams of silver. At the time of Nabi alayhi salatu wasalam, there were gold coins, there were silver coins, 20 gold coins and 200 silver coins were equal in value, which is where we get this grams from. 20 gold coins in the time of Nabi alayhi salam is equivalent to 87.4 or 5 grams of gold today, and 200 silver coins will be equivalent to the 612.36 grams of silver today. At that time they were equal in value, therefore that was a nisab. Nowadays, obviously we know the state, there is a big difference in the value of the two. So the nisab of gold will be 87.5 and the silver is 612.36. In dollars, if you want to understand that, for gold approximately $7,000 give and take. Obviously it fluctuates every day. And silver approximately $612 to $620. If a person only has one of these two, if a person only has gold and nothing else, no silver, no cash, they will take the nisab of gold. If a person only has silver, they will take the nisab of silver. But if a person has a mix of the two and also cash with them, then whichever one of the two is less in value will be taken as the threshold of nisab, which in our times is silver. So if a person has gold, a little bit of silver, and some cash at home as well, and also perhaps has some business, has some stock, business stock, we will combine the value of all of this, and we will take the value of the lesser of the two, gold and silver. Whichever one is less, that will be taken as the nisab. As I mentioned, nowadays is silver. So these four things are zakatable: gold, silver, cash, which is pretty much gold, silver, and if a person has some business stock. Now, what is the definition? What defines zakat? Meaning, when will your zakat be considered fulfilled, and what are the conditions that need to be met for your zakat to be fulfilled? So the definition of zakat, the Shaykh mentioned, was that it's transferring ownership of a particular amount of wealth to an individual with intention of zakat. To an individual, a poor individual, not entities, not organizations, to individuals with intention of zakat. Now, in this definition, we understand a lot of rulings which inshallah should come forward. By the way, as we speak, I'll mention to the brothers and sisters who are listening at home that I see that there are some comments and some questions that are coming online as well. Inshallah, if you're following the program, majority of these questions will be answered as we go along. But if anything is left out, then you may continue to ask, inshallah. So number one was transferring ownership. What that means is that wealth does not belong to you anymore. You make that individual 100% owner of that wealth. That person can do whatever he or she wants with that wealth. You have no say in that. Number two, it has to be given to individuals. You cannot give it to organizations. You can't give it to hospitals. You can't give it to other works that for benefit of the society. They have to be given to poor individuals. And number three, it has to be given with intention. If wealth is given without intention, that will be not classified and considered as zakat. You will have to give zakat again. So there has to be a clear intention of zakat. What is the intention of zakat? Intention of zakat would be you calculate, you sit down, you go over your finances, you come up with the amount that you have to give, you separate it, you keep it separated in an envelope, you put it to a side. Whenever a mustahiq, a recipient of zakat approaches or you come across, then you take it out and you give it. That will be considered intention. Or with intention, right, of zakat in your heart, you don't have to inform the individual that you're giving him or her zakat. You give that individual this money and you have intention that this is my zakat that I am distributing. So with this, inshallah, transferring ownership to an individual with the intention, this will inshallah fulfill our zakat. ज़कात के सिलसिले में एक कन्फ्यूज़न लोगों में ये होता है कि मुझे कुछ माल ऐसा मिला जो अभी महीने पर मिला है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी वो है जो साहिब निसाब बना, यानी जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हुई रमज़ान के 15वें रोज़े पर वो साहिब निसाब हुआ, या साल के किसी भी महीने में, कमरी महीने में, चांद के महीने में, मुहर्रम में, सफ़र में, रबीउल अव्वल में, जब भी वो मालिक हुआ, तो उस मालिक होने से लेकर यानी निसाब
आपका मालिक हुआ, ज़कात फ़र्ज़ होने से लेकर दूसरे साल जब वो तारीख़ आती है, उस दरमियान में जितना भी माल आता जाता है वो आता जाता रहेगा। कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कुछ होता है। साल के आखिरी दिन देखो, जब आपका साल पूरा होता है, उस दिन आपके पास सेविंग कितना है, सेविंग पर ज़कात है। अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको निकाल कर, उसको खाली करके जो आपके पास सेविंग है, बचा हुआ है, उस पर अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है। लिहाजा कोई अगर ये कहे कि मौलवी साहब ये तो मुझे अभी ये नफ़ा जो मिला है बिज़नेस में, ये तो 1 महीने पर मिला है या 15 दिन पर मिला है, अभी तो उस पर साल गुज़रा नहीं है, तो हर एक माल का अलग अलग डेट और अलग अलग साल पूरा होना नहीं होगा। इसलिए कि ज़कात फ़र्ज़ होती है आदमी पर कि वो साहिब निसाब कब बना है। वो जब बना उसके बाद से लेकर आखिर तक दरमियान में जो भी आता जाता रहा वो उस आदमी के ऊपर गुजरता हुआ वो आता जाता रहा, लेकिन आखिर में कितना बचा। मसलन एक आदमी का यूँ समझो कि रमज़ान की 15 को वो मालिक हुआ है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हुई है, उसके पास इतना माल आ गया और यहाँ से उसका साल शुरू हुआ। अब नेक्स्ट ईयर जब रमज़ान की 15 आएगी तो साल पूरा होगा, लेकिन रमज़ान के 15 आने से पहले पहले किसी ने उसे $10,000 गिफ्ट दे दिया, या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह वालिदैन की उम्र लंबी करे, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया और उसके विरासत में, इनहेरिटेंस में उसको 50,000 100,000 मिल गए। अब 15 को तो उसका साल पूरा होता है और वालिद साहब का इंतकाल दूसरी तारीख को हुआ, 2 रमज़ान को, तो अभी तो सिर्फ 12 दिन हुए, 12 दिन हुए। तब वो ये शुमार नहीं करे कि ये 100,000 जो मुझे मिले हैं उस पर 1 साल नहीं गुजरा है तो उसका नेक्स्ट ईयर ज़कात होगी, नहीं। वो हर एक का अलग अलग साल शुमार नहीं होगा कि ये माल फुना दिन आया, फुना दिन आया, इस पर वो आदमी को देखा कि आदमी का जब साल शुरू हुआ वहाँ से लेकर उसका साल ख़त्म हुआ, वहाँ तक आखिर में एंडिंग में उसके पास सेविंग कितना है, अपनी ज़रूरत से ज़ायद कितना बचा हुआ है, बस उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। So one point to clarify, which was the passing of the 1 year. First of all, the year that we will consider will be the Islamic year, not the English year that we take. So we will not give zakat. For example, today is April 17. If somebody were to give zakat today, that does not mean that the following year, April 17, zakat will become fardan. No, we will take the Islamic date. Islamic date, Ramadan 15, 16, 17, whatever day it is. The following Ramadan, on that same day, that's when zakat will become fardan. So the 1 year that we consider, we take, will be the Islamic 1 year, not the English 1 year that we have. Number two, second point that the Shaykh mentioned was that the condition is that a person, upon becoming the owner of nisab, right, the minimum amount that zakat becomes farad upon, the condition is 1 year has to pass upon that. So let's take an example again. Let's take today's date, right? Somebody becomes the owner of nisab today. Now from today till next Ramadan on this very same day, next Ramadan on this very same day, if this individual still has the amount of nisab or more, zakat will become fard on that individual. Throughout the year, if the wealth fluctuates, goes up and down, even if it goes below the threshold of nisab, that will not be taken into consideration. If even between the year, somebody's wealth goes below the amount of nisab, the year is still continuing, we will just look at the end of the year. There is only one scenario in which this year will be cancelled out, and that is if an individual goes absolute complete bankrupt. If somebody goes completely bankrupt throughout the year, then the year will end, and thereafter, when this individual becomes owner of nisab again, that will be the first day of the year. And from that day, this person will count another year. And it is not necessary that your year starts and ends in Ramadan. That is not necessary. That's a conception that we have, and perhaps many of us have probably fixed that day, which is, I guess, okay now that we've been doing it for many years, so we will take that. But it's not necessary that my year or your year ends and begins in Ramadan. It could be any time throughout the year. That's the day we will take into consideration. So again, the fluctuation throughout the year will not be taken into consideration. Whatever amount we have at the end of the year, that's the amount we will take. Number two, second point is that every different type of wealth that we have does not have to have a year passing on it. So
example of that is, Shaykh gave an example. Let's say that an individual 2 weeks ago had, let's say, 10,000, right? And just a week or two before his year ended, he got some money. Right now, many of us filed our tax returns. Hopefully, nobody had to pay taxes, but you got taxes back, inshallah, right? So we got a lump sum of money. Now, if you say that I just got this money last month or 2 months ago, and upon this few $1,000s or a few $100s that I got, whatever the case may be, right? A year hasn't passed by on it. So I don't need to give zakat on this. I will give zakat on the remainder. That's not how it works. Regardless of when you got the wealth, that will not be taken into consideration. What will be considered is the beginning of your year and the end of the year. Whatever amount you have at the end of the year, if it is equivalent to nisab or more, we will give zakat on the entire amount. اب آپ کو اتنا تو معلوم ہو گیا ہوگا، بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، اس سے دور وہ جواب بھی مل جائے گا کہ اسلام میں زکوٰۃ ہر ایک مال پر نہیں ہے، صرف گولڈ، سلور، نقد پیسے کیش اور بزنس، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب بزنس میں بہت ساری شکل ہوتی ہے، آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کیا ہو، کسی سٹاک کا لیا ہو، مطلب کہ بزنس کا ہو۔ اس کے علاوہ آدمی وہ جانور کی زکوٰۃ یہ وہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہم یہاں نہیں کہیں گے، لیکن صرف ابھی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں۔ لیکن یہ جو ہے کہ سونا، چاندی، نقد پیسے اور انویسٹمنٹ۔ اب انویسٹمنٹ کسی طرح بھی کیا ہو، اسٹاک میں کیا ہو، بینک میں فکس ڈپازٹ میں رکھا ہو، فلاں میں رکھا ہو، یہ رکھا ہو، جائز ہے نہیں ہے، حلال ہے حرام ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ لیکن یہ انویسٹمنٹ کسی میں کیا ہو تو اس کے اوپر بھی مطلب کہ تجارت کی نیت ہو، بزنس کی نیت ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اب اس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ آدمی کے پاس کچھ چیزیں اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، مثلا گھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہے تو سال میں 1 آدھ 2 مرتبہ یوز میں آتی ہے، ورنہ ویسے ہی رہتی ہے، یا گاڑی ایک تو اپنی روزانہ استعمال کی ہے، ایک کبھی کبھار کہیں جانا ہو تو لے جاتے ہیں، ایک کسی اور کی ہے، مطلب 2-3 گاڑیاں ہیں تو یہ بھی استعمال کی ہے، اس کے اندر بزنس کی نیت نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ہاؤسز ہے کسی کے پاس، ایک ہاؤس میں تو رہتا ہے لیکن دوسرے 2-3 ہاؤسز ہے اور اس نے رینٹ پر دیے ہیں، انکم کے لیے دیے ہیں، تو اس ہاؤسز کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے جو انکم ملتی ہے، رینٹ ملتا ہے، وہ آپ کی نصاب میں شمار ہوگا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن ہاؤسز کی جو ویلیو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی ذہن میں رکھنے چاہیے، سونا چاندی کی چاہے بزنس کی نیت ہو یا نہ ہو، اس میں بزنس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی، وہ تو شریعت نے اس کو تو ثمن شمار کیا ہے۔ اس لیے یہ سونا چاندی ایسی چیز ہے کہ جس کو انویسٹ ہی کرنا چاہیے، گھر میں رکھنے کی چیز نہیں ہے لاک لگا کر، کبٹ میں لاک کر کے سونا چاندی اور جولری اگر کوئی رکھ لے اور 1 سال کے بعد کہے کہ بھائی اس میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، کوئی زیادہ نہیں ہوا، تو زیادہ نہیں ہوا آپ کی وجہ سے نہیں ہوا کہ آپ نے اس کو لاک میں رکھ کے گھر میں رکھا۔ شریعت نے تو یہ کہا تھا کہ سونا چاندی ہم نے تمہیں دی ہے، 1 سال کی مدت دی ہے، آپ خود اس کو انویسٹ کرو یا دوسرے کسی کی کمپنی میں انویسٹ کرو اور اس کو بڑھاؤ، خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کے غریب اور محتاج بندوں کو بھی دو۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ قصور ہمارا ہوگا۔ اس لیے سونا چاندی میں بزنس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ اگر عورتوں کی جولری ہے یا گھر میں کسی حاجی صاحب نے رکھ لیا ہے بہت سارا سونا کہ بھئی یہ سونا مجھے کام لگے گا آگا، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے کتنے پیک کر کے رکھ دیا ہو یا لاکر میں رکھ دیا ہو۔ اس لیے کہ یہ لاکر میں رکھنے کی اور پیک کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو انویسٹ کرو، بڑھاؤ، خود بھی استعمال کرو، خرچ کرو اور اللہ کے غریب بندوں کا حق بھی اس میں ادا کرو۔ تو سونا چاندی میں بزنس کی نیت ضروری نہیں ہے، نقد روپے میں، کیش میں بزنس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مال سامان ہے اس میں اگر آپ اس کا بزنس کرتے ہو تب زکوٰۃ فرض ہوگی، بزنس نہیں کرتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ So the next point is that there are many things which are in our personal belongings, and there is no intention of business in this. They may be wealth in excess, right? For example, you have multiple cars or multiple homes, but as long as there is no intention of business in it, and you are not buying and selling, you're not flipping the homes, or you're not buying and selling cars,
regardless of how many cars you have or how many homes you have, zakat will not be fard upon the value of these personal belongings and properties. Yes, if a person has intention of buying and selling, then of course that will be considered business stock and business wealth. Then different rules will apply and that will be zakatable. But yeah, as long as a person does not have intention of doing business, then there's no zakat on that. If there is income generated from it, right? You have homes and you've given on rent, and obviously that you will give zakat on the income that you get. That will be added to your finances, and you will give according to that. Number two is that for gold and silver, there is no intention of business needed. Gold and silver, Allah subhanahu wa ta'ala has made such that they are meant to be dealt, right? Bought and sold and dealt with and grown. Therefore, if a person keeps gold and silver to a side, actual gold and silver, keeps it to a side, does not do anything with it throughout the year, but at the end of the year, zakat will still be fard on the gold and silver. There is no intention of business needed on gold and silver. اب مسئلہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے اور کن کو نہ دی جائے. تو ایک بات یہ ہے کہ جو آپ کے اصول ہے اور فروع ہے اس کو نہیں دی جائے گی. کیا مطلب اصول اور فروع کے؟ یعنی ہم جن سے پیدا ہوئے، مثلا ہمارے ماں باپ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، اوپر تک، اس کو کہتے ہیں اصول، جڑ ہماری، کہ جہاں سے ہم پیدا ہوئے، ان کو نہیں دی جائے گی زکوٰۃ فرض. وہ اگر غریب ہے، محتاج ہے، تو ان کو دینا یہ ہمارا فرض ہے، ان کا حق ہے ہم پر، اولاد پر، لیکن زکوٰۃ ان کو نہیں دی جائے گی. اسی طرح فروع کہتے ہیں ہم سے جو پیدا ہوئے، یعنی ہماری اولاد، لڑکا ہو، لڑکی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، نواسی ہو، جو بھی اخیر تک ہو، اس کو بھی نہیں دیا جاتا. زکوٰۃ فرض اس کو نہیں دی جائے گی. اگر وہ محتاج ہے تو ان کو آپ خالص اپنی طرف سے دیں، یا آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی کفالت کریں اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. اس کے علاوہ ہسبند وائف کو نہیں دے سکتا، وائف ہسبند کو نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اس بھی دونوں کو ایک دوسرے کا فائدہ ہے. اس لیے کہ ہسبند کے ذمے وائف کا سارا خرچ ہے، تو گویا کہ وائف کو دینا اپنے آپ کو نفع اٹھانا ہوا، یہ دونوں نہیں دے سکتے. باقی اس کے علاوہ بھائی کو دے سکتا ہے، ماموں کو، چچا کو، کزن کو، دوسرے رشتہ داروں کو، بیوی کے رشتہ داروں کو دے سکتا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر وہ مستحق ہو، ایلیجبل ہو، وہ غریب ہو تو اس کو دینا جائز ہے. تو یہ تو ہیں کہ جن کو ہم دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مستقل ایک آیت نازل کی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، جس میں 8 قسم کے مصرف یعنی جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ بیان کیے ہوئے ہیں. پورا اس کی تفصیل ہے کہ انما الصدقات للفقراء، فقیر کے لیے، مسکین کے لیے. فقیر مسکین میں فرق یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ بہت ضرورت مند ہے، اور ایک یہ ہے کہ اتنا زیادہ ضرورت مند نہیں ہے لیکن ہے ضرورت مند. کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، تو دونوں کو دینا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. عاملین علیہا کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے، کلیکٹ کرنے کے لیے باقاعدہ عمل کرنے والے یعنی لوگ متعین ہوتے تھے. تو اس کی تنخواہ بھی اس میں سے، اس کے ویجز اس میں سے دی جا سکتی ہے. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. مؤلفۃ قلوب کا مطلب یہ ہے کہ جن کے دلوں کو مانوس کرنا ہو. لیکن یہ اس وقت تھا کہ جس وقت اسلام ابھی غالب نہیں ہوا تھا، لیکن جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو علماء نے اس مؤلفۃ قلوب کو جو ہے اس میں سے ساقط کر دیا کہ اب مؤلفۃ قلوب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب بھی کوئی موقع ایسا آ جائے کہ آدمی مسلمان ہوا ہے، ظاہر ہے کہ مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد بہت ساری تکلیفیں اس کے اوپر آتی ہے. اگر فیملی اس کے موافق نہ ہو تو فیملی گھر سے نکال بھی دیتی ہے، فیملی اس کے اوپر ظلم بھی کرتی ہے. تو ان کے لیے بھی اگر آپ زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال کریں، ان کے رہنے کا انتظام کر دیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں، ان کو پیسے دے زکوٰۃ کے، تو دے سکتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. گردن کو آزاد کرنے میں اب غلام کا آزاد کرنے کا سسٹم بھی ابھی نہیں ہے. والغارمین، اور جو قرض دار ہو،
तो कर्जदार के कर्ज़े अदा करने के लिए भी हम ज़कात उसको दे सकते हैं। वो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए भी हम ज़कात दे सकते हैं। वब्नि सबील और मुसाफिर, मुसाफिर चूँकि उस ज़माने में सफ़र ऐसा होता था कि आदमी जब घर से बाहर होता था तो महीनों के बाद घर आता था, और दूसरे ऐसे कोई इंतज़ामात भी नहीं होते थे कि उनको वहाँ पैसे की ज़रूरत पड़े तो पैसे मिल सके। आज तो ऐसा है कि आप कहीं भी कितने हज़ार किलोमीटर दूर चले गए हो, लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप वहाँ से अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई मौका इब्ने सबील के लिए यानी मुसाफिर के लिए भी ऐसा आ जाए कि जहाँ उसके पास उसके पैसे चोरी हो गए और कोई ऐसे उसका सबील और रास्ता कोई नहीं है, तो उसको भी दे सकते हैं जी। So moving forward, who can zakat be given to and who can not be given to? Somebody had emailed a question as well and asking, can they give zakat to their mother-in-law? So inshallah, this will answer the question. The principle is that anyone above you in your family tree and anyone below you. Anyone above you, anyone below you. So your father, your mother, your grandparents, your children, your grandchildren, zakat cannot be given to them. And similarly, husband and wife cannot give zakat to each other. The husband cannot give to the wife cannot give zakat to the husband. Besides these two categories, anyone above you, below you in your family tree, and spouses, besides these two, any other relative zakat can be given to so long as they are recipients of zakat, meaning they are in need. And perhaps rather it may be more rewarding to give them as well, because you're helping out your relative and you're also distributing your zakat. So perhaps it'll be more rewarding. So to the brother or sister who asked the question regarding the mother-in-law, yes, a person can give zakat to the mother-in-law as long as the mother-in-law is in need and is worthy of being a recipient of zakat. Then it can be given. Besides this, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran 8 categories of people whom zakat can be given to. Now, number 1 and 2, Allah subhanahu wa ta'ala used 2 words, miskin and faqir, which have a slight difference between the two, which is that one is absolutely poor, who has absolutely nothing, and the other one is someone who has wealth but below the amount of nisab. So they have some wealth, but meaning that they're not absolutely on the streets. They do have some, but it's below the threshold of nisab. So both of these two are recipients of zakat, and you can give them zakat, you can help them out. Number 3, in the time of Nabi alayhi salatu wasalam in particular, there were people who were appointed to collect zakat. So al-amilin alayha. There were people whose job responsibility was that they would go around and collect zakat. So their salary and their wages were also given from the zakat money. Number 4 are people, wal-mu'allafatu qulub, was that people who are recently accepted Islam, or people who are weak in their Islam somewhat, and this money is given to them to strengthen them in their faith and in their iman so that they can continue practicing. So Shaykh gave an example that even today, possibly if someone reverts back to Islam and they are put through difficult times and they are assisted by means of zakat, then inshallah that should be okay. Number 5, freeing slaves, which does not apply in our time nowadays. Number 6, debt. If someone is in debt, then zakat can be given to that individual to pay off their debt. Number 7, those who are striving in the path of Allah Ta'ala. And number 8, those who are travelers. If a traveler is wealthy, they have money back home, but at that time where they are, nowadays it's somewhat hard to comprehend this and to understand this, but there may be a scenario, possibly, accounts are frozen or whatever the case may be, where this person has absolutely no access to his or her personal wealth, and they are away from home and they are in need of money. So zakat can be given to this individual if he or she is a traveler for their expenses. But like Shaykh was mentioning, nowadays, you can be the other part of the world, and by a few clicks and few taps, we have access to our money. So nowadays, it's somewhat difficult to understand this concept of a traveler or for it to apply. But nevertheless, it is a category. So like I mentioned, if there is a scenario somehow, someone's accounts are frozen or they have absolutely no access, then yes, zakat can be given to them as well. मैं समझता हूँ कि ये मुख्तसर सा खुलासा हो गया है। अब अगर इस पर किसी को कोई सवाल हो, हमारे काशिफ में हमारा पता नहीं सवाल की लिस्ट बना कर लाए हैं, अल्लाह जाने क्या है, तो आप सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब देंगे।
है? हाँ कर। So, okay, before we open up for question and answers, I know there might be a lot of questions, but we've also received some questions, so inshallah I'll go over some of them which have not been addressed. One of the conditions that was mentioned for zakat to be fard was that a person has to be mature. So now a very frequently asked question is regarding child tax, that we get benefits from the government, right? Do we give zakat on that or not? Somebody had emailed this question as well, so I hope they're listening inshallah. Then this will answer your question as well. So from our understanding, the money that is given from the government in child tax is not the ownership of the children, rather it's the ownership of parents. It's given to parents to spend upon the children and to help with their finances, their monthly expenses. If a parent by choice makes intention that this money, I am giving it to my children. So you have transferred the ownership of this wealth, this money to your children. It no longer belongs to you anymore. Then zakat will not be fard upon that, because it is a condition that that you have to be mature to give zakat. So if they are immature children and you are transferring the ownership, you're putting it to a side, and your intention is this money, it's not mine anymore, it's my son's or it's my daughter's, and that son or daughter is not mature yet, then zakat will not be fard upon that money that you get from the government. On the other hand, if a parent receives that money and considers that money as his own or her own, meaning the parent, and they will spend on their children as needed, then that money will be considered your property. And of course, if you meet the requirements of nisab and zakat, then yes, zakat will be fard upon the money that you get from there, even if you're keeping it separately. So the bottom line or the dividing line is, what is the intention that you have? Have you intended that this money no longer, and by making this intention, later on, if you need that money, by chance you require it, you will take it as a loan from your children. It's not yours. You can't use it the way you want. That money will belong to your children. That's what I mean by transferring ownership. If you keep it to a side with the intention that I will use it for the children, but it's still my ownership, you will still give zakat on that, although you've kept it on the side for your children. But if the intention is, I don't own this anymore, my children own it, that means you've completely given up the ownership of that money. It does not belong to you. If by chance, like I said, you need it in the future and you utilize that, that will be a loan that you will have to pay back your children because it belongs to them. Then zakat will not be fard upon that. Similarly, there are questions regarding RESP and RRSP and stocks. So long as the RESP and RRSP are zakatable, if you are invested in companies, right, and it's not cash sitting, if it's cash sitting, similarly stocks as well, if you have cash sitting in the account, in a TFSA or whatever it is, then you will give zakat on the entire amount. If you don't have cash sitting and you've invested in companies or in stocks or in businesses, then your intention will be taken into consideration. Is your intention that you are buying and selling the stock for profit? Meaning today you buy the stock and you're swing trading, you're going to sell it again in a few days or maybe in a week or two or maybe in a month. Your intention is, you're not investing in the company itself, you're just investing in the stock so that when the value increases, you will sell. So your intention when buying the stock is to sell it thereafter. The entire value of that stock will be taken into consideration for zakat. The entire value of it. The value of the portfolio. Whereas on the other hand, if you are investing in a particular company, your intention is not to sell. If you sell in the future, that's fine. But your intention at the time is not to sell. Rather, you are investing in the company itself. Then the entire value of that stock will not be zakatable. Rather, any dividends that you receive from the stock, that will be of course zakatable. And similarly, if there are zakatable assets that the business has. So as we mentioned, if a person has a business, the tools and the machinery of a business is not zakatable. There's no zakat on that. However, the raw materials that a person has or the stock that a person has will be zakatable. So if we are invested in companies, and again, which companies do you invest in, which ones do you not, that's a different topic, right? Which ones are Sharia compliant or not, that's a whole different topic. I just want to focus on the zakat aspect here.
And that is that when we are invested in a company, we will have to check their balance sheet, we will have to do some research, right? And we will have to figure out how much of zakatable assets this company has. Whatever portion of that company is zakatable assets, that's how much you will give zakat. So example, you own 10,000 worth of stock in a particular company, and that company has 50% or 25% zakatable assets. Then you will give zakat on 25% or 50% of the stocks that you have, not the entire value. Again, this is if you have intention of investing in a company and not selling it. So just like it was mentioned regarding properties and cars, right? The same concept will apply here. If you have multiple cars, multiple properties, but there's no intention of selling, then there will be no zakat on that. If you have intention of selling in his business, then there will be zakat. So you and I can check our, meaning your intention, what intention you have in your portfolio. Is it for investing or is it buying and selling? If you're buying and selling and you're actively buying and selling, then you will give zakat on the entire portfolio. And if you're invested in a particular company, then it will not be the entire value, rather the zakatable asset of the company, and that percentage you will give zakat, inshallah. I believe that summarizes pretty much the questions that we've had. If you have any other questions, inshallah, then you can ask. Right. So, if the contribution from your employer is, if it's a contribution, right? You are putting some, the employer is also giving some. That is money that the employee is giving you. That will be considered yours, as long as it's in there. Now, again, how much do you give zakat on? You will give zakat on, if you're invested in a company, which they normally do in your pension plans or whatever, they invest in companies, right? Or they have mutual funds or what. So whichever companies you are invested in, you will give zakat according to the percentage of the zakatable assets of the company. So you don't necessarily need to give zakat on the entire value. If, like I gave an example, let's take an example, you have 10,000 in your pension, right? And you're invested in a particular company. Some of that contribution is yours, some of it is your employer's. Regardless of who contributed, now it's yours. Now you will give zakat on whatever zakatable assets the company has, according to that percentage. So if the company is 25%, you will give zakat on 25% of your portfolio. If the company is 50%, you will give 50% of that. There is another I guess type of pension plan which is not very common from my understanding from reading and listening to other scholars and looking into this, is that they have deferred wages. That is that a company will not pay you your wage right now, rather they will invest it for you, or they will keep it for you on the side and they will pay you later on. So they defer the wage and the salary. This is not a gift that is given to you, this is actually your salary that they are deferring and they will give later on, so you don't have it. There is a concept of debt. When we were discussing debt, I guess this could have been mentioned in there as well, is that if a person has debt, sorry, not debt, loan. If I've given loan to somebody, right, I will have to give zakat on the loan I have given to that individual. Now, you have the choice of either, let's take an example that you've given loan to an individual for 5 years, right? You have the option of either waiting out the 5 years, and when you get the money back, then you calculate for each year that you didn't give zakat on. For the past 5 years, you will calculate each year. So again, let's take an example. Let's say $10,000 you've given to somebody, right? And the time period is 5 years. Now, this year, your zakat, your year ends, you would have to give 2.5%, I believe is $250 on 10,000. So if this year's zakat on that 10,000 loan that you've given someone would have been $250. You have the option of taking that out now and giving it out, or you can defer it to when you get the money back. But you get the money back in 5 years, now you will have to calculate 250 for each year. So by the end of 5 years, it's the same thing. You're giving 250 now each year, or you're giving 1250 at the end of 5 years.
right? But then there's another type of loan, I guess you can say, or not loan, but it's considered a weak debt. A weak debt is somebody owes you rent, right? You have a property example, you've given on rent, but they haven't paid you the rent yet. Or you've worked somewhere, you are to receive salary or wage, but you haven't received it yet, for whatever reason, right? You are deserving of it, it's supposed to be yours, but you haven't received it yet. You will not give zakat on that. So similarly, this concept will apply here. So if your employer, if it's a deferred wage, meaning they're not giving it to you right now, they will give it to you later on, you have not received that salary yet, then zakat will not be fard on that. But from my understanding, majority of the schemes of pension and these plans that the companies offer are not this benefit, rather they are contributions. If there are contributions, right, then yes, you will give zakat on it, and you will give zakat on the percentage of the zakatable assets of the company that you are invested in. Okay, that's a good question. It's very difficult, you're right. So, it is very difficult to do the research. If people who know how to do it, alhamdulillah, can do it, but not everyone can do that. So, ulama have done some homework on that, right? And they've tried to, I was listening to one of our colleagues, Mufti Ismail, right? He had a program in Markham Masjid as well. So he mentioned this in there as well. And he was saying that there have been ulama who have researched this, and what they've done is they've come up with an average amount. So they took 100 companies, right, and did some research on 100 random companies to see how much of their assets are actually zakatable and how much are not. So they've come to the conclusion that approximately, on average, we say, right, 25% of a company normally is zakatable. So some are less than that, some are more than that as well, right? So the average that they found, and they added a few percent on top just in case, ihtiyat. So just in case, they've added a few percentage on top. So they've come to the conclusion that on average, approximately 25% of majority of companies are zakatable assets. So if a person has the understanding and the capability of finding exact amount, then of course they should do that. If not, then perhaps they can take this amount. And if someone wants to be a little bit more careful and add maybe a few more percent on top and make it 30%, alhamdulillah. So if someone has the information, then obviously go according to that. If someone does not, then perhaps you can take his opinion of 25 to 30% of your portfolio, and that will be considered zakatable. They call it what? I'm not sure of the term. No, I understand. So, if you want it right now, you can't take it even if you pay taxes. You can't take it out. Okay, yeah. So that's probably the deferred wage problem, most probably. I'm not sure of the exact terms, right? But there is this difference. There are also schemes like you were saying that you don't have access to it right now. You're supposed to get it later on. However, if you wish to get it now, you would pay taxes and you can have access to it. So you would pay zakat on that, meaning whatever is zakatable. Yes. Right. 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 You're not paying 25% of the company's value. You're paying 25% of the amount you have. The amount that you have, not the company value. Right? You don't own the whole company. You only own a percentage of the company. Whatever percentage you own of that company, you will give zakat on the percentage of what you own according to what zakatable of the company. The total value of the company is not. I mean, that's not the point of discussion here. The point of discussion is how much of the company,
how much of their assets are zakatable. That's the point of discussion here. The total value of the company is not, it makes no difference. If the company is worth 1 million or a billion, it makes no difference, right? It's a percentage of the company that is zakatable. If a company is worth 1 million and 10% of it is zakatable, and a company is worth a billion and 10% of it is zakatable, you are still giving only 10% of whatever you have in that company. That's it, only 10%. Not of the entire value of the company, of what you have. Right. Okay, so good question. So this opens up another discussion, and I believe there are a lot of questions coming on now on YouTube. They're sending it in, and someone also asked, is zakat on mortgage payments and whatnot, right? So what you're saying is you bought something, you received the product, but you haven't paid them yet, and you have to pay them, right? So if you have payments to make and they are in the short term meaning you will be paying the entire amount in this year, you can deduct that from your assets. You can consider that a liability and deduct that from your assets. If it's a long-term payment, like for example a mortgage, or you've leased a car, right, and you'll be paying for 3 years, 4 years, 5 years, then the amount that you will be giving for the following 1 year, right, you can calculate that amount, and that amount you can deduct from your assets and then give zakat accordingly. So again, if somebody, like you gave the example, somebody bought something, right, business, they haven't paid yet, they've received the stock, meaning the materials or whatever it is, but they haven't paid yet. They'll be paying in a week or a month or 2 months. Okay, you can deduct that amount. That will be considered a debt that you have to give. So you can deduct that from your assets, and then whatever is left, then you can give it. But again, there are, because in the western part of the world, many of our commitments are long term, right? Like for example, mortgages. People who are in homes, or they finance something, right? Now, if they consider the entire amount, they may not be giving zakat for multiple years, right? So we won't take the full amount. We will take the amount that the person would have to give for the 1 year and deduct that much. If it's a short term, right, and you are supposed to be paying up, let's say, even a big amount, right, in the next month or two, you have to give a $30,000, $40,000, $50,000 payment, then you can deduct that entire amount from your liabilities. From your assets. Okay. Right. Full amount? Yes. Ulama have given permission for that as well. So if you were to take it out today, right, and you would be taxed on it, then you could deduct that much. However, personally, meaning I don't feel very comfortable with that, because the purpose of zakat is to benefit the poor, right? Which is why we say that when there is nisab of gold and silver, right, we take the lesser of the two so that it benefits the poor. Whatever benefits the poor the most, we should take that care. Like there's a discussion nowadays, right, that should we use gold or silver as a nisab? Because the lesser of the two is silver, and it's only $612, $600 something. Gold is $7,000. So there is a discussion, and ulama have given permission that take gold and not silver, right? Again, every single individual in this room today has a phone, right? They're paying $50, $60, $70 per month for their phone plan. Everybody can afford that. On $1,000, you're paying $25 zakat for every $1,000.
So if somebody has $612, $700, $800, $900, right? That's the amount that you're going to eat out every weekend. Now, if you're taking that out once a year, right, to help the poor, personally, I don't feel anybody is going to go broke and on the streets with that, right? So similarly, if a person has the amount you're saying, right, they would be taxed on it. If a person, like I said, some scholars have given permission that yes, you can take that much out. However, like I said, my suggestion, not ruling, like suggestion would be, and advice would be that don't deduct that. Right? It may be 10%, 15%, whatever the case may be. But by doing that, inshallah, you will not, your value will not decrease. And inshallah, you will get more barakah with that. It'll just be a little bit more. Just maybe a few $100s more, maximum maybe $1,000 more. If somebody has that big of a portfolio, right? Like if you do the calculation, 2.5% of the entire thing. So let's say even if you're paying $2,000 in taxes, let's say, that's only $50 you're saving by not giving zakat, only $50, right? Which is not, it's not much. So it's better not to do it, right? If somebody is compelled to, then I guess you can. Right. You can give zakat, entire zakat to an individual, whatever the amount you have. It's the masala is mentioned, the ruling is that it's not good to give a person so much that he himself, she herself becomes the owner of the nisab or more. However, right, situations, conditions obviously will be taken into consideration. If you apply this ruling back home in our countries, possible, right? Maybe they can survive for a while. Here, if we apply this ruling, right, you give a person $700, $7 will finish maybe 3 days, right? So take into context the environment and the state we're in, right? And if a person is real needy, then yes, you can give the entire amount as well. Yeah. Right. Yes, you can stretch it out. It doesn't have to be distributed immediately. You can keep it to a side, and as people come, or as you see recipients, or you see people worthy of you supporting and assisting, then you give them. You can do that. However, it's important for every individual to keep a note of that, right? And to also inform someone in your family of that. In the case, Allah forbid, someone passes on, right? Then they should know that this amount is zakat. So it's not necessary. Yes. Zakat can be given in advance. So prior to your 1 year completing, if like I said, some need arises, like you have a relative, someone who contacts you, says, I need some assistance. Your 1 year has not completed yet, and you like to give them zakat. You can give them zakat. You can make a note of that, right? And when you do calculate after your year ends, you can reduce that much from it. And if you ended up giving and you thought that that was the amount you would have, but by the end of the year you increased, right? Then whatever the balance is, you would have to give that. Yes, but zakat can be given in advance. I'll emphasize it as long as you have the niyyah, the intention. No. So, zakat. ये आप उनको वकील बना सकते हैं कि आपकी तरफ से ज़कात अदा करेंगे, उनको नहीं दे सकते डायरेक्ट। इंस्ट्रक्शन का आप दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप उनको नहीं दिया, आपने अपनी तरफ से उनको वकील बनाया कि वो किसी मुस्तहिक को देगा, उसके काम में लेंगे। जहाँ तक वो देंगे नहीं, वहाँ तक आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। तालीम का इदारा नहीं खोल सकते, डायरेक्ट नहीं खोल सकते। नहीं, तालीम देंगे नहीं, वो तालीम देंगे नहीं, वो तो इदारा मौजूद है, लेकिन उस इदारे में यतीम गरीब तलबा है, उनके लिए ले रहे हैं। So what they do, clarify, is like, because we mentioned transferring ownership is necessary.
So what they will do is, we have an organization here, SMA. You will give zakat to SMA, so this is my zakat. Now, if there is a student enrolled in the madrasa here, in the school here, who is worthy of receiving zakat, the organization would give that individual the money, say, here's some money, now you pay your fees with it. So they will give it to that individual, and that individual, the student, will use that same money to pay his or her fees. By doing this, the ownership of the transfer of ownership has taken place, and now they are giving it back to the organization as their fees. That's how the announcement the brother was alluding to, that they made an announcement that we will help the students with zakat money, right? So this is how they do it. So they will give it. इसमें एक शक्ल और भी निकल सकती है और निकली है कि जैसे ज़कात अदा करने वाला ये अपना वकील किसी को बना सकता है, वैसे ज़कात लेने वाला आदमी भी अपना वकील किसी को बना सकते हैं कि भाई मेरी तरफ से आप ज़कात वसूल कर लें। तो अब वहाँ जो तलबा है, स्टूडेंट्स है, तो उस मदरसे के या यूनिवर्सिटी के जो भी प्रिंसिपल हो या जो भी ज़िम्मेदार हो, वो ज़कात वसूल करने वाले की तरफ से भी वकील बने हैं। जैसे हम ज़कात देने के किसी को वकील बनाते हैं कि भाई हमारी तरफ से आप इतनी ज़कात दे दीजिए, वैसे वो स्टूडेंट वग़ैरह जो वहाँ पर है, जो भी यूनिवर्सिटी में किसी में, उनके जो प्रिंसिपल हो ये हो, वो फॉर्म भरते वक्त उसको लिखवा लेते हैं, वकील बना लेते हैं, तो उनकी तरफ से ले सकते हैं और उनके काम में ला सकते हैं। है इदारे पर नहीं, उनके लिए, हाँ उनके लिए। So there's some questions here. I'll inshallah answer some of the questions that have come online. Somebody asked a question: the gold given to daughter by parents as a gift. It seems more of a statement, but I will assume the question in there is that who gives zakat on that. I will assume that's the question. If the ownership is given to the daughter and the daughter is mature, she will give it. If she's not mature, there will be no zakat on that. If the parents are retaining the ownership, then the parents will give zakat on that. There's a question: somebody bought a piece of land for, I guess, to start a business on it, but they haven't started business on it yet. Do we give zakat on that? There's no zakat, like I mentioned, on the land or the property of the business itself or the machinery of the business itself. It's the materials and the stock of the business that you will give zakat on that. So you would, if this land is bought for business, meaning you're going to sell it, but you haven't sold it yet, that's still considered business, you will give zakat on that. Qarz hasana, is this zakatable? Yes, so as I mentioned before, the types of loans, right? There's one which is considered a weak debt, which I mentioned. If you've given zakat to somebody, right? If you've given a loan to somebody, that individual acknowledges that yes, they owe you, right? And they've received the loan from you, they will pay you, and then yes, that is your money, you will give zakat on that. And as I mentioned, you may give it now, every year, or you may defer it to when you receive it, and then you will backtrack and calculate for all the years that you did not give. If there is a weak debt, a form of another possible scenario is you've given somebody a loan, and now that person has raised his hands and said, I don't owe you anything. Just completely, let go of that responsibility. You have no hope of receiving it, and there's no way that you can retrace it. You can't take them to court, or you have no proof, or you have no documents or anything to show. You've given them the loan, but you have no hope of receiving it. You won't need to give zakat on that. But as long as it's qarz hasana, the person or the organization or the people, it could be organization too. You've given the masjid qarz hasana. You will give zakat on that, not the masjid. Obviously, the masjid is not going to give it, but you will give zakat on that. नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। As long as a person does not have the amount of nisab, less than nisab, you can give them zakat. जी, उसकी नीड अगर हो, ज़रूरत हो, अगर 30-35 कमा तो रहा है, लेकिन उनके 30-35 हज़ार वो कमा रहा है, लेकिन उसका घर का खर्च इतना है, बाल बच्चे हैं, दूसरे खर्च हैं ज़रूरी, कि वो उसमें से पूरा नहीं कर सकता, तो आप दे सकते हैं।
Somebody asked a question as well that they've sold a property and they are planning on buying another property, but they haven't bought it yet. If that money is in your possession right now, you will give zakat on that. Similarly, we are saving money to make a down payment for a mortgage in the coming months. Yes, you will give zakat on that as well. As long as you have it in your possession, it's yours, you haven't bought anything yet, you will give zakat on that. Yes. Yes. अगर बिजनेस की नीयत से खरीदी, बेचने की नीयत से खरीदी तो आपका जिस दिन आपका साल पूरा होता है उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस पर वो शुमार की जाएगी। आइंदा इस पर क्या काम होगा वो नहीं देखा जाएगा। मार्केट में जो भी हो, मार्केट वैल्यू आज कितना है उसका। So there's also another point to clarify in there. If a person has, let's take gold as an example, right? It's relevant. So if you have gold, raw gold, biscuit, right? The value of that might be something that if you were to use that same gold and make something out of it, jewelry, right? You'll make something out of it. The value would increase. If you have raw material, you will give according to the value and market price of that. And if you have a finished product, right, you will give according to that. The material is the same, right? But the value of the two is different. So you'll give the mark if it's raw material, right? If it's somebody has wood, right, and they're making something with it, you will give according to that. If you have a finished product, right, and the value of that obviously has increased now, you'll give the market value of that. Well, that we consider your debt. Right, it's your debt, it's your business. Yes, sir. Legally, it doesn't matter whose name it's on. Okay, if you've transferred, if somebody has transferred name onto a brother or a sister or even children, just for legal purposes, but Sharia, according to Sharia, you are the owner of it, right? That is considered your property. You will give zakat on it. That's yours. That's yours. But on paper, it can be whatever, right? But like I said, if according to Sharia, right, it is still your ownership. You have not given it to them, right? For whatever purpose you've done that, right? Or anybody has done that, then that will be not. It's still considered your property, your wealth. Sorry, you get that. Fixed deposit means like they're investing it? Like interest returns? फिक्स डिपॉजिट की जो रकम आपने रखी है वो आपकी है, उस अमाउंट पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इस पर से जो मिलता है वो इंटरेस्ट है, वो हराम है। हराम पर ज़कात नहीं होगी बल्कि उसको पूरा सदका कर देना होगा। उस पर ज़कात नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। आपने प्लॉट ख़रीदते वक्त उसके बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा था, मकान में, लेकिन फिर मकान नहीं बन सका और अब उसको बेच रहे हैं, तो उस पर ज़कात नहीं है। आपने जिस वक्त ख़रीदा उस वक्त अगर बेचने की नीयत से ख़रीदा हो तो उस पर ज़कात होगी।
this we're talking about business. We're talking about business, right? So the value of the business, or the market price of the business item. If somebody has personal belonging jewelry, we'll just get the value of the gold that's in there. And again, another point to consider is a lot of the jewelry that we have, right? Like for example, we just mentioned right now that each gram now, 1 gram is approximately $80. That 1 gram of $80 is 24 karat. A lot of the jewelry that we have is not 24 karat, right? Some may be 22, some may be 18. So the value of that will decrease, right, depending on the carat. So if you have, let's say, 1 gram, but that 1 gram is not 24 karat, it's 18 karat. Perhaps the value of that will be not 80, maybe it'll be 70, maybe it'll be 65, right? So if somebody has fine details of that, right, and they know how many carats are in each thing, and they can get the value of how much 18 karat is worth today or 22 karat is worth today, and they can do the calculation accordingly. And if someone just wants to be on this, well, not safe side, but I guess a little bit more generous, right? And they just want to give the value of 24 karat for whatever they have, regardless of how many carats my jewelry is. I'll just give 80 per gram. Then that will be considered any extra from them, but it will not be necessary. Sorry? جان بوجھ کر قرض لیتے ہیں یعنی قرض بہرحال قرض ہے، اس نے کسی بھی کے لیا، بزنس کے لیے لیا ہو، اپنی پراپرٹی بڑھانے کے لیے لیا ہو، کسی کے لیا ہو، قرض قرض ہے۔ اب اگر اس نے بزنس کے لیے قرض لیا ہو تو بزنس کا ایسٹ دیکھیے کتنا ہے، قرض کتنا ہے۔ اگر قرض زیادہ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، قرض کم ہے اور یہ پراپرٹی یا جو بزنس کے لی ہے وہ اگر اس کی زیادہ ہے تو اس پر ہوگی۔ اپنی تجارت بڑھانے کے لیے قرض لے رہا ہے، لیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا پوچھا آپ؟ بزنس بڑھانے کے لیے جو دے رہا ہے تو بزنس بڑھانے سے کوئی لمٹ نہیں ہوگی پھر کہ کتنا بڑھائے گا، تو یہ تو اپنی کمائی کے لیے کر رہا ہے زیادہ، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں ٹرک ہو یا نہ ہو، شریعت نے ثمن جو قرار دیا ہے وہ سونا چاندی اور کیش کو، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زکاتیبل اس وقت ہوگی جب بزنس کی نیت ہو، بزنس کی نیت ہو۔ تو آپ کے پاس $100,000 پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے 100,000 کیا، مانو کہ $100,000 ہے پڑے ہوئے، آپ نے ایک مکان لے لیا، اس پر زکوٰۃ نہیں، اس پہ رینٹ آتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر وہ پڑا رہتا آپ کے پاس اماؤنٹ تو زکوٰۃ ہوگی، شریعت نے اس کو زکاتیبل مانا ہے، اس کو نہیں مانا ہے۔ There are a few questions online, inshallah. Again, some of them are topics that we've covered. Somebody has purchased land for investment, not to rent out, so they will buy and sell, I guess. The zakat will be farther on the value of the land, yes. For the brother or sister who said they have emailed a question, we can inshallah respond to the email, I guess, later on. I don't have access to the email at the moment. If you have a business account, you give zakat on the stock items only or the value of the account. If the account is for the business, that's cash that you have on hand, you will give zakat on that as well. The rental property, zakat calculated after mortgage.
So if you have a rental property and you are paying mortgage on it as well, you can calculate the amount of mortgage you will give for the year and deduct that from your total assets that you have. Whereas the rent that you will receive, I'm assuming, perhaps will already be included in your assets, right? So you will include that in there and just give zakat on the total amount that you have. How to calculate zakat on bi-weekly salary checks. If your 1 year has completed and you have not received your salary yet, you don't have to give zakat on that. Whatever amount you have at the time your 1 year ends, that's how much you will give zakat on that. That's good. हो गया का सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. For the brothers and sisters who are still who have questions, inshallah, you can email at the masjid, and inshallah we will try getting back to you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.